la domoro kadiate boy janno sikes restaurant sa nako be ni na dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo pendin lon dunia kono domoro betama nyillom international o toda number 1 amanke ba domolo jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nako sa futandi oto sa nako be mu sikes restaurant ndaba nan janno mu yat ni manje dorom bijam aban CK's Restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. Welcome back from the lunch break, everyone. Council, if we are ready to resume, you may proceed, please. Welcome back, Dr. Sallah. So I hope you have had good TRRC lunch. Dr. Sallah, the session is almost on. This session is still on, and it seems it will take the rest of the day. Thank you very much. Dr. Sallah, before the lunch break, we were talking about certain conduct which constitute a breach of the code of conduct and ethics of the legal practitioners in Gambia. And we stopped at point 25 of your statement, where you indicated that the practitioner shall refrain from all forms of unlawful activities. What you called aiding and abetting of Jame in his bogus customary therapeutics, would you say that such aiding and abetting in fact is a violation of this important principle of refraining from all forms of unlawful activities? Yes, categorically yes, because Jame had no certified training in the practice of medicine. What I know, maybe not even in customary therapeutics. I remain to be corrected. Wow, mun naa wax ne waaw li nga wax noonu ne Jammeh li nga xam ne moom la doon def yépp jaarale wu ko ci yoon mun naa wax ne waaw ndaxte amul benn xam-xami faji nit ku ñuul boobu muy def nii sax mun naa wax ne amul ci benn xam-xam. So practicing in a manner which endangers people's lives and health, to me, by all definitions, is unlawful. And if you look at the provisions of the Act, which is the law,
it categorically condemns that kind of behavior. Di def ay yëngu yoo xam ne dafa yàq wérgu yarami nit ki ba sax mun na cee ñàkk bakkanam mun naa wax ne loolu ci boppam sax mbir la moo xam ne jaaduwut te doon na lu waruta am. So in a nutshell, what he was doing was unlawful, and anybody who aided and abetted him in what he was doing was de facto also carrying out an unlawful activity. Lim doon def noonu yépp àndul ak loi te képp koo xam ne yaa ngi ko doon dimbale di ko ci jàppale mel na ni yow tamit yaa ngi doon def loo xam ne àndul ak loi. And professionally, it constitutes an objectionable behavior that is not compatible with what the profession expects from any practitioner. Nag ci wàlli xam-xami faj loolu nga xam ne moom la doon def àndul ak yoon te waru koo def ci bépp anam boo xam ne mu ngi méngoo ak ni nga xam ne noonu la ñoo fajee. And another potential violation is the duty to protect the public and safeguard the profession against incompetent and unethical practitioners. Indeed, safeguard the public and the patient, not only from the type of activities carried out by Jame in his PATP, but even a trained medical doctor, if he is shown to be incompetent and unethical, the profession is duty bound to distance itself from him. Léegi moo xam muy mbooloo mi moo xam muy ki nga xam ne moo feebar ñu di ko faj su fekkee ne sax koo xam ne fajkat la ci wàlli docteur wone na façon yooyu dafa mel ni def na lu méngoowut ak jikkoom def na lu méngoowut ak li nga xam ne moom la liggéeyam laaj. The code of conduct really anchors most of the opinions of a doctor. It anchors it on scientific basis. Would you agree to the extent that it provides that the practitioner shall not certify what he or she has not personally verified? Very true. Comme si sarta yi nga xamantene mo omba nit ki nga xamantene mu ngi nekk ci walum faju dafa borom su fekkee ne mu ngi wara wone dara comme li nga xamantene dafa am su ko waree wone comme si walum febar dafa wara nekk li nga xamne lu ko leer la comme set nañ ko ci machine mu nekk li nga xamne leer na ko bala mu koy waxe. Yeah, that's correct. And this only does not apply to people trying to practice outside the profession, but even within the profession, if there is any claim by any colleague or any scientist for that matter, before you accept it as sacrosanct, you have to personally verify it to ascertain that the claim is correct or is generally acceptable by the profession. Amul rek ci loolu waaye nag képp koo xam ne yaa ngi war a def liggéey boo xam ne nekkut saw yoon amuloo ci benn xam-xam mbir la boo xam ne dang ci war a am bunta bu set balaa nga koo def. What is your view on the discharge of patients of the PATP as having been cured? Well, what is your view on such pronouncement? Would you think it's a violation of these rules? Lan moy sa xalaat si nit ñi nga xamantene dañ feebar te ñu dem faju woon si président bi léegi buñ leen fajee ba pare ñu ne dañu wér ñu bàyyi leen yow loolu lan mooy si sa xalaat si wàllum faj. Well, as I mentioned earlier, the promise of a cure is elusive. There is no cure. There is control. There is no cure. So discharging them on the assumption that they are cure is first and foremost wrong. Ci ni ma ko waxee woon rek di wone ne dang leen faj bañ wér loolu amul te bu fekkee ne nag yaa ngi leen téye woon di leen faj léegi nga bàyyi leen ne wér nañ loolu moom jaaduwut.
And if the patient is given the impression that he or she is going away being cured, that's a very risky business. te su fekkee ne nag ki nga xam ne yaa ngi ko doon faj yaa ngi ko bàyyi muy dem won ko ne ko léegi fi mu nekk nii wér nga loolu mbir la boo xam ne lu óorut la sax óorut. Because what it would lead to, the patient will refrain from taking any further medication. ndaxte loolu li moo jur mooy kooku nga xam ne moo doon faju dina bàyyi lépp loo xam ne moo ko doon jëfoo foog ne ndax daf ko war a faj ndig yaakaar na ne léegi wér na king. Which means you have created an obvious downhill course for the patient in terms of this particular disease. te loolu li moo nuru mooy ne yaa ngi jural ki nga xam ne moo doon faju ay jafe-jafe yu rëy yoo xam ne dina ko mën a am ci wàllu wér gu yaram. It will ultimately, of course, result in death sooner or later. te loolu moo xam mu gaaw wala mu yéex ëllëg si biir dina ci mën a faatoo sax ñàkk ci bakkanam. Such a scenario would be either a fraudulent misrepresentation or at minimum a negligent misrepresentation. Comme lii soo ko waree seet dafa nekk li nga xamante ne yaa ngi ko def comme yaa ngi def sa boppa ne mun ngaa faj te mu fekk mun loo faj loolu nga nekkoon di woon nit ñi. My mind is both fraudulent and a misrepresentation. man ci suma gis-gis daal mooy mbiri tappale la te li nga xam ne moom nga doon oote du lu am. You went on to say that a practitioner shall have absolute discretion and authority free from unnecessary non-medical interference in determining when to render service and the nature of care to be given. Correctly, we are trained in such a way that we should be equipped with sufficient knowledge of what we are doing, so we should not be dependent on outside interference from people who are not medically seasoned. ñun nag li ñu jàngal mooy lépp looy def dang ci war a am xam-xam bu wér kenn warloo wéeru ci kenn koo xam ne mu nga féetee ca biti koo xam ne nekkut fajkat di la digal li nga war a def. So under no circumstances should a non-medical person interfere in your medical interventions. ci kaw loolu nag képp koo xam ne yow jànguloo amuloo benn xam-xam ci wàlli faj waruñ laa fexe nga dugal sa gémmiñ ci ñun li nga xam ne moo di suñu liggéey ci faj. If in the event you need guidance or advice in what you are doing, you should seek it from senior professional colleagues, or colleagues who have more knowledge and experience in that particular area of medicine. su fekkee sax ne bugga nga ku la won yoon wi wala ku la digal dafa war a bàyyeekoo ci koo xam ne kilifa la ku am xam-xam ci li nga xam ne moo di wàlli faj mu digal la ko. You went on to say that we touched upon this point earlier, that only registered practitioners are allowed to practice medicine in this country. Continué ngoon di wax te waxoon nga ko fi sax si njëlbeen ne comme ki nga xamante ne bindu na pour mu nekk ki nga xamante ne dafa mun naa nekk ki nga mun naa faj fii si réew mi foog nga bindu njëkk bala ngaa mun a def loolu. Yes, because the way the act is written, if you act as a medical practitioner or you work in such a way that it implies that you are a medical practitioner, it would be an infringement of the law. waaw ni ko xam ne noonu la ko loi bi feeñalee mooy su fekkee ne yaa ngi jëfee comme nit koo xam ne jàng nga ci wàlli faj wala yaa ngi liggéey ci mel ni ku jàng ci wàlli faj loolu dafa yàq loi bi. But nonetheless, the rules allowed for customary therapeutics or customary intervention in a localized area if it does not endanger a person's health, isn't it? Why better? That is correct. Yes. So for such persons, they need not register, but the ambit of what is allowed seems to be narrow and limited. Comme façon nit yooyu jarul ñu register leen waaye lu ñoo def yëpp dafa war a nekk li nga xam fu ñu leen amal si wàllu faj. They cannot register because they are not registrable in the first place. They don't have the requisite knowledge and experience.
duñ mëna bindu medicine. duñ leen mëna register parce que li nga xamne mom la bindu bobu laaj ñoom ci seen bopp amuñ ko ci seen wàlli xam-xam bon nag duñ leen mëna binda. But if they strictly restrict themselves to what is seen as and generally accepted as a customary system of therapeutics within their community, then really the Medical and Dental Council has no business with them. Waaye nag su fekkee ne ñoom li ñoo liggéey emale nañ ko rek ci gox lañ nekk emale ko nag ñoom seen faj fi nga xam ne foofu la war a ñu fa bañ a jéggi dayo su boobaa nag bon mbootaay nga xam ne ñoo amee wàlli faj gi amuñ dara pour defa ñoom. But if they are to be subject to control because they are dealing with human beings and their lives, the control is vested on the Director of Health Services by virtue of the Medical and Dental Practitioners Act. Remember I said that war nañ leen a emale fi ñu war a loolu moom dañ ko war a def te ki nga xam ne moom mooy kilifa gi jiite bunta bi nga xam ne mooy mbootaay bi ëmba fajkat yi moom mooy ki nga xam ne moo leen war a won fi nga xam ne foofu la seen yëngu-yëngu war a because as I told you, the Director of Health Services to sanction, register, monitor and control any form of health services delivery. ndaxte comme ni ma ko waxee woon rek ki nga xam ne mooy directeur bu health services moom mooy ki nga xam ne moo war a gëstu moo war a toppa moo war a segga ba gis ki nga xam ne war na koo jox register ko bind ko moom mooy ki nga xam ne moo war a saytu loolu yépp balaa borom di mun a def liggéeyam. You mentioned earlier that the PATP should have been subjected to such control, such regulation. Wanga fi wone ci njëlbeen ne président bi fajam bi waroon na mel noonu wala waroon na duga su lu mel noonu bala ñu door faj. Well, looking at its modus operandi and the extent to which it was carried out, I am again of the view that it should have been subject to control by the Director of Health Services and by extension the Minister of Health. soo ko seetloo ni nga xam ne noonu lañ doon liggéeyee ak anam yi nga xam ne noonu lañ doon doxalee seen wàlli liggéey mun naa wax ne daal waroon nañ koo yëgal ki nga xam ne moo jiite wàlli wér-gu-yaram gi ci biir réew mi muy Director Health Services wala boog sax ministre bi nga xam ne moom lañ dénka wér-gu-yaram bi. What do you say to the argument that seeing that the former Minister of Health was in fact also the de facto head of the PATP, one can say that it was brought under the oversight of the Minister of Health. Lan nga am pour wax comme ministre bi nga xamante moo seetu wàllum wérgu yaram bi si boppam moom sa nekk na ki nga xamante ne bokk na si faj bi nga xamante ne loolu lañ doon def président bi loolu la doon def président bi woon. Well, I would consider that to be a conflict of interest. And I think legally you say you cannot be the judge and the jury. loolu nag mun naa wax ne jaamaar loolu la daal ci ite wàlli liggéeyam parce que yow doo mun a nekk àttekat ba pare war a nekk ki ñoo àtte mel ni dafa door ñaari liggéey yoo xam ne dafa uute gis-gis waruta am. The two functions, to my mind, are incompatible. ñaari liggéey yooyu nekk ministre bi saytu wérgu yaram ba pare di dimbali président bi façon ñu faj yooyu àndut. And that by itself was a big problem, wasn't it? It was a fundamental problem, and if the right system was in place, it should have been nipped at the bud, but unfortunately that was not the case, and then it accelerated. loolu nekkul loo xam ne lu jaadu la te su fekkoon ne réew mi ni mu waroon a doxee mu doon doxee noonu bon mbiri du demee ni nga xam ne noonu la demee ndaxte nañ ko jaarale ci yoon yi war a jaar. But not only that, the profession itself, as you said, should safeguard itself against unwarranted encroachment by, I leave it to you to complete. Quacks and charlatans. What that statement is trying to say is
no medical or dental practitioner actually should allow an encouragement into the practice of medicine or dentistry by somebody who has no knowledge, training, or experience in that area. So, quacks are really people who are claiming a knowledge they do not have, a knowledge or competence that they do not have. A quack is the same as a charlatan and is the same as an imposter. They are almost synonymous. amut ben mbotay bo xamne ci wàllu wér gu yaram la nek fi ci biir réew mi war nañoo nangu kenn koo xam ne amuloo xam-xam ci li nga def nga war a def sa nga war a bugg a def liggéey bu mel noonu loolu boo ko defee dafa mel ni àndut ak yoon te dégg nga sarta. And another synonym in this context would be a fraudster. Indeed. léegi lii soo ko bëggee wax si beneen anam moo nekk ne kii tapalekat la. muy dégg. Wow, no. Yes. Your last point on this issue, you said that practitioners shall bring to the notice of the regulatory body, without fear or favor, any criminal act, corrupt, dishonest, or unprofessional conduct, or any act or omission or commission on the part of the practitioner that is medically or ethically unacceptable. Comme léegi si sa wàllu faj bi niñ tëralee sarta yi mooy képp koo xamante ne fajkat nga dugal si tapale wala njublang sa morom ki nga xamante ne fajkat la bu fekkee ne gis na loolu war na koo yégal ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum faj bi mu yégal leen na ko comme lii nii la nekk di doxee te jaaduwut. I think what I'm trying to say there, all doctors should just abide by the set rules. Man li ma bëgg wax foofu rek mooy képp koo xam ne docteur nga da nga war a jëfee ci li nga xam ne noonu la ko yoon wi santaane. There is no issue about, oh, he's my colleague, he's my friend, he's my relative, he's my this and that. waruloo toog di seet ne kii suma liggéeyandoor la suma mbokk la wala suma xarit la ak yu mel noonu warloo ko cee seet lii yoon moom nga war a doxal. Anybody who willfully infringes the rules and regulations as set out by the medical profession should accordingly be reported to the regulatory body for appropriate action. képp koo xam ne yàq nga li nga xam ne moo di yoon ñu war a jaar ci wàlli faj borom dañ la war a boole eggee ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi amee wàlli dogal ci bunta boobu ñu xam naka la ñoo jëflante ak borom. Well, actually, maybe before the other doctor goes that far, he might try to advise the colleague to desist from the wrongdoing. ndaxam sax xëj na balaa docteur bi sax di dem bay tollu foofu pour war koo boole ci kilifa yi xëj na mun naa wax ak docteur boobu nga xam ne mu ngee def jëf joo xam ne àndul ak wàlli liggéeyam. But if he persists in his doubtful or wrong acts, waaye su fekkee ne nag borom bañ na ba continuer di def jëf jooju nga xam ne warut koo def. then the other doctor is duty bound to report the misdeed. Otherwise, he too will be responsible for an infringement of the rules and may be subject to penalties as well. su boobaa docteur bi nag su fekkee ne digal na ko nanguwul war na boole nag kooku nga xam ne moo di jëf-jëf jooju te jaaduwul lu ko mooy moom ci boppam sax dafa mel ni moom it mu ngee def loo xam ne jaaru ci yoon te lu waa daf ko war a daan. But where a professional directly commits an offense or an illegal act, there are no ifs and buts. It should immediately be reported to the regulatory authority. Otherwise, the doctor who knows about it and keeps quiet is failing his duty as a professional. waaye nag su fekkee ne ki nga xam ne jàng na ba am xam-xam ci wàllu docteur gis na koo xam ne mu ngee def loolu àndul ak seen wàllu doxalini liggéey war naa fexe mu boole ko. Do you think that under the circumstances the PATP should have been reported
to the council by the doctors that were working within it? Sa xalaat foog nga ne président bi si jamono boobu noonu fajoom bu mu doon def noonu docteur yi nga xamante ne ñu doon liggéey foofu noonu waroon nañoo boole président bi si anam bi nga xamante mu doon def faj bi si kilifa yi. Yes, I think they should have done it without fear, favor, or ill will. Fogoon naa ne waroon nañ ko mun a def de buñ ci am benn tiitaange buñ ci am benn parparloo. Because it was an outright dangerous therapeutic intervention. Ndaxte lii lu fes la woo xam ne ñëpp a ngi ko doon gis ne li mbir la boo xam ne ñu ngi ko doon def ci wàlli faj nit ku ñuul koo xam ne warut. And it should have been brought to the attention of the regulatory authority, being either to the director in the sense that some customary form of therapeutics was involved, but also to the council in the sense that there was a breach of professional conduct on the side of doctors who participated. Mënoon nañoo fexe ñu eggee ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo amee baati dogal yi moo xam nag mu doon ki nga xam ne mooy directeur bi ndax dafa fekkoon ne mu ngi def faj boo xam ne mu ngi ko def ci wàlli aada ak faji nit ku ñuul wala mu boole ko ak council bi ndaxte mu ngi doon dugal loxoom ci ay bunta yoo xam ne warul faa dugal boppam. And fundamentally, a practitioner must not make statements that are known to be untruthful, misleading, or improper. Si lu déggu mooy ki nga xamante ne fajkat la warut a génnee ay kaddu si gémmiñam kaddu yi nga xam ne óor na ko ne kaddu yu ma wax ni du dégga du lu am ndax du loolu. Well, it's already been mentioned that the practitioner should be a person of integrity, and I would also add he should be truthful and honest. And whatever he or she says or does should be based on facts. In fact, as to the extent he or she knows them. One doesn't know everything, but wax nañ ko fi ba pare wax nañ ne nit ki nga xam ne moo war a def wàlli faj googu dafa war a am koo xam ne sàmm na ci wàlli loo xam ne jikko bu rafet la loo xam ne li moo def dafa war a ànd ak dëgg boo xam ne lu feeñ la ci wàlli liggéeyam balaa mu koo def. And you also went on to say that a practitioner may be held to be negligent if he fails to give proper advice to the patients, including the risks that are attendant to particular courses of treatment, and by his action or omission should cause paraprofessionals under his supervision or working in association with him or her to act to the detriment of the patient, or fails to refer or transfer the patient in good time. When such a referral or transfer was necessary, or fails to do anything that ought reasonably to have been done under the circumstances for the good of the patient. Essentially, the doctor must make good and timely decisions that would inure to the benefit of the patient. Si lu ma nekk di wax rek si gàttal moo nekk ne comme docteur saa yu nekk warloo saagane si nit ñi nga xamante ne ñooñu nga nekk di faj. Saa yu nekk boo jël ndigal war ngaa jël ndigal bi nga xamante ne ndigal bu baax la te dina baax si ki nga xamante ne moom nga nekk di faj wala di toppatoo. But I would also want to corroborate that if you reach a level of management where you realize that it's beyond your know-how or competence, you are duty bound to refer to somebody, some other colleague who has better know-how or experience in that particular area. Lima wax foofu mooy su fekkee ne yaa ngi def dara loo xam ne weesu na sa xam-xam tolluwut fa da nga war a fexe nga diisoo ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci bunta boobu bu baax. In this context, we should remember that medicine is very deep and very broad, and it's getting deeper and broader by the day. dañ war a xam ne li nga xam ne moo di wàlli faj xóot na lool te yaatu na te jamono bu ci nekk nag dafa gën a yaatu rek. In fact, initially all doctors were generalists, then they became specialists in their respective areas, then subspecialty developed, and now even sub-subspecialties exist. So
it's an evolving field. So there's nobody who claims or expect every doctor to know everything and can do everything. And that's why there's a referral system in place. Doctor, mbir la boo xam ne danga njëkk a commencé jàng yëpp boo ko jàngee ba pare nga seet benn bunta boo xam ne fa nga bugg a jublu ci sa wàlli liggéey te loolu sax boo ci nekkee dina am ay yeneeni fànn yoo xam ne diñ ci bugg a ut xam-xam loolu moo tax nag ba mbiri liggéey docteur moom kenn mënut a wax ne xam na yëpp ba mu jeex tak ndaxte liggéey la boo xam ne dafa yaatu. In your opinion, which specializations are best suited for the effective and proper treatment of HIV/AIDS? Yo si sa xalaat yo si ban fan nga foog ne boobu mooy gën a jub te ànd ak yoon si anam bi nga xamante noonu lañ war a fajee doomi jàngoro bi ñuy wax HIV and AIDS. Given the complexity of the disease and the many different comorbidities and organ systems failures or derangement, preferably it should be a combination of an infectious disease specialist and a physician. So said law, febar bi nga xamne nonu la démé ak nim doyé war ak li nga xamne sax mun na am yeneen febar yo xamne mun na ci walé ci bon dafa wara nek ko xamne borom xam-xam la doon ci ay mbiri doomi jangoro yo xamne mu ngi ci yaram nit ki ak yeneeni docteur yi nga xamne ñom ci wali fajj rek lañ féeto. Where there is no infectious diseases specialist, then maybe the physician is best suited. su fekkee ne nag amuñ docteur boo xam ne am na xam-xam lool ci feebar yi nga xam ne dafa wàllante bon nag su boobaa docteur bi nga xam ne dafa jàng ci wàlli faj kooku moom mun na faa teew. I promised earlier that we would go to the issue of the difference between cure and control. Digoon naa la ne ma ne dinañ delluwaat si mbir bi nga xam moo nekk faj. The issue of whether there is a cure for HIV/AIDS or whether the most you can get is control of HIV/AIDS. Comme HIV/AIDS mun nañ koy faj ba mu wér wala ñu dimbale la doomi jàngoro bi nga xam ne mu sa yaram ñu def ko mu nekk under control. The promise, the claim that Jammeh made initially was that these people would be cured and that the person would no longer have the disease. Disease would be eliminated. Is that really possible? Is that a correct statement of medicine? Jammeh lum digoon mooy moo nekk ne doomi jàngoro bi dina la faj bi nga wér keng doo amaat job doomi jàngoro bi si sa yaram. Unless he knows something that nobody else knows. But from the scientific point of view, up to today, total cure of HIV/AIDS is not possible. We can only aim for a control of the disease. Xana mom mo xam leneen lu kenn xamul de waaye ba ci jamono juñ tollu nii borom xam-xam yi ci àddina bi yépp ànd nañ ne li nga xam ne mooy doomi jàngoro HIV/AIDS bi kenn mënu koo faj ba mu wér kenn xanaa dafa fekk nag ne ñu jox la ay garab yoo xam ne dina la mun a dimbali pour bu mu gën a jox doole doomi jàngoro bi. Because you can look at it this way: if the virus is able to hide in cell genomes, eliminating the virus effectively means that you are going to kill those cells as well, which spells a death sentence for the patient. Because if you eliminate the virus in that stage, because we must remember the virus has the DNA of the cell at its area of predilection. It prefers to stay there to the extent possible. So if you eliminate the virus, you will as well eliminate the individual.
So it defeats the whole purpose of treatment. dafa am na loo xam ne mu ngi ci biir dereti nit ki doomi jàngoro jooju muy doomi jàngoro HIV AIDS moom tamit dafa am place boo xam ne dafa war a des ànd ak deret jooju su fekkee ne nag yaa ngi ko bëgg a génnee ba mu set wecc yarami nit ki bon dafa mel ni loolu tamit da nga koo génnee waale ci yarami nit ki te li moo jur rek mooy borom dafa ñàkk bakkanam ca mujjanteel ga. As such, at best, what one can attain, as it is now, presently, is the control of the virus in the system, correct? Comme fuñ tollu ni nit ki lu mëna am rek ki nga xamantene amna doomi jangoro gi mo nekk rek ñu faj ko dimbele ko ñu mëna control doomi jangoro bi loolu rek lay mëna def. As at the present moment, do you know of any controlling medication, be it herbal therapeutics or conventional pharmacy medicine? Do you know of anything that is more effective than antiretroviral drugs? Si jamono buñ nekk ni ndax xam nga ben garab bi nga xamantene mënu nga ko jëfandikoo ki nga xamantene mo am doomi jangoro bi te dina ko dimbele dina wañi doole jangoro bi ci yaramam bi mu nekk wo ci fajin nit ku ñuul la wala ci fajin tubab comme lu ñoo wax ndax am na ci boo xam ne moo ëpp doole garabi tubaab bi ñuy joxe bi ñuy ooyee antiretrovirals. Thank you. The only effective treatment in terms of controlling the HIV infection is highly active antiretroviral treatment. It is a combination of the different classes of drugs that I mentioned earlier on in various combinations and permutations depending on who is carrying out the treatment. Different institutions might have different variations, but the end game is that whatever combination you use, it controls li nga xam ne moom lañ óoloogum daal mooy li ñoo wax antiretroviral bi nga xam ne moom lañ dee jëfoo comme ni ma ko waxee woon ca gannaaw dafa am ay garab yoo xam ne moom lañ boole wante def ko muy benn garab boobu dafa des nag ci ki nga xam ne mooy fajookaay ba moo fajoo ndaxte am na ñu ci bari ñoo xam ne uute ne ñi ñoo boole wante garab yi waaye ca mujjanteel ga daal yépp benn façon bi laa nekk muy li nga xam ne ràññee nañ ko muy antiretroviral bii nii. You have told us that the highest that can be attained at the moment is control of the disease, the control of the virus in the system, correct? Li ñu waxoon ci njëlbeen bi mooy moo nekk ne luñ mun a def lu gën a mag si li nga xam ne loolu lañ mun a def moo nekk ne ñu def doomi jàngoro bi ñu jox la garab yi nga da nga koy naan mu waa ndax loolu la. And that the heart, a highly active antiretroviral treatment, is the best and most effective treatment that is currently available. Te jamono bi ni tam antiretroviral treatment bi moo nekk bi nga xamante ne moo gën te moom moo mun a dimbale ki nga xamante ne moo am feebar bii nii. Well, that is correct to the extent that even discussing the issue of cure becomes superfluous and doesn't really apply because it's just a hypothesis, but in practice it's not achievable. Loolu moom am na moo tax ba ñu bari di foog ne ndax faj ko ba mu wér mun naa am waaye nag loolu xalaat la rek boo xam ne daal mënut a am feebar bi moom te mënu ko faj ba mu wér garab bi dafa wàññi li nga xam ne moo di doole jàngoro bi sa yaram bi rek. We have been told that heart is so effective that when patients adhere correctly to the treatment regimen, the viral load is so drastically reduced that they cannot transmit the disease to someone else, correct? Dégg nañ fii tamit ne am na ñu wax fii tamit ne drogue bi nga xamante ne moom leen dee jëfandikoo ñu am feebar bi bu fekkee ñu ngi koy jël si anam bi nga xamante ne moo war ak sarta yi nga xamante ne loolu lañ leen teral dina leen dimbale ba ñoom duñ feebar boobu noonu HIV duñ ko mën a waal ak keneen. Yeah, that's correct. If you treat the patient to the point that the viral load is negative and their CD4 counts are high
that means the disease has been controlled and it's not transmissible. But doesn't suggest that the disease has completely been eliminated. I think that's the point some people are still missing. Wa lolu mom degal su fekkee yaa ngi jëfoo garab bi ñoo waxaat bii ni mun naa wàññi li nga xam ne moo di dooley doomi jàngoro bi ba mu wàcca te li ñoo wax CD4 count bi tam mun naa éeg waaye loolu tekkiwul nag ne borom wér na kenn ci feebar bi. We have been told by one other expert who appeared before the commission that as of 2007, that is the advent of the PATP, almost 90% of the patients they had diminished, significantly diminished viral loads to the extent that they could no longer transmit. Tamit am nañ fi beneen seede bi nga xamante ne wax na fii nii mu ne si atum 2007 nit ñi nga xamante ne ñoo feebar te ñu doon jëfandikoo ak seen garab yi tubaab bi demoon nañ ba feebar bi demoon jël nañ garab yi ba si waxtu bi nga xamante ne sax duñ ñoom sax duñ mën a jël feebar bi wàllaat ko keneen waat. I think that's fully conceivable, but that can only be ascertained by people who were deeply involved in the management of such patients and in large enough numbers to be able to draw that kind of conclusion. And in the Gambian context, maybe mainly MRC, what do you call it, Santayala, or what do you call it, hands-on care, or to some extent the infectious diseases clinic of the Edward. Wa lolu mom xel mun na ko nangu waye nak dafa fekk ne ñi ko wara wéral rek moy ñi jëflante ak ki nga xamne mo febar ñuy di top ay mbiram te lolu Gambia fi béréb yi rek ñoko fi amone muy MRC Hanson Care ak Santa Yalla ak yu mel nonu ñoñu rek ñoko mënon a wéral. Well, in this context, I think one needs to understand that the management of HIV/AIDS became highly centralized. So, doctors who diagnose cases outside this clinic normally would refer the cases to these treatment centers. ñi nga xamne ñoy docteur yi nek yeneen fan yi nga xamne fofu la ñoo fajo dañ leen di wax ne nak ñu ebal eble ci fi nga xamne moy bërepp yi ñu lim ni ne fofu lañ dé fajé. For various reasons, access to the medication, the heart medication, which is very expensive in the first place, and the fact that it was an evolving disease, so know-how and experience need to be developed and consolidated. And the only way to do that was to concentrate the treatment in different centers. Li tax ñu def lolu nak moy garab bi garab la bo xamne garab bu seer na trop ci ko lolu nak motax ba ñu jël ko emale ko ci ay béréb yo xamne modi béréb bi fajo kay yi nga xamne borom dina ko fa mëna amé té nak febar bi dafa nek lo xamne mëna am yeneen yo xamne dañ ci waliyaan ci lolu motax nak ba ñu am ay béréb yo xamne ñom lañ ragné pour ñu di fa yobbu nit yi. We must remember that the heart treatment was funded through the Global Fund, and that funding is extended only to government and maybe to NGOs. So if a patient was going to go to a private clinic, for example, to access this kind of treatment, the cost would have been prohibitive and the therapeutic regimen would not have been sustainable. And then you'll have a lot of defaultees, which would lead to viral resistance, failure of treatment, and all the other associated problems. Comme niñ ko xamé rek ñi nga xamné ñoo doon def seen dépasse ci mbiri garab gi ni moy Global Fund te ñooñu dépasse bi ñu ko doon jëmele ci nguur